Hello. Today, my dear fellow men, You will learn about some men who are for their country. more than just someone who brought them victory For when their nation was in danger, without caring for their personal life. they left their parents, children, and wife And off they went like real heroes. to make the enemy feel like zeros. These men had muscles like iron, Had the hearts of a lion. and when the enemy faced these men, The enemy didn't know where to go then. let's honor our armed forces, The men and women who served whose dedication to our country, does not falter, halt, or serve. the heads erect and shoulders square, Clean-minded fellow, just and fair. that all men picture when they see. The glorious banners of the fire For one of these men, was enough for the enemies then. and a martyr who never died, was none other than Rifleman Jaswant Singh Rawat. He was an Indian army soldier serving in the 4th Garhwal Rifles who won the Mahavir Chakra posthumously as a result of his actions during the Battle of Nanang in present-day Arunachal Pradesh, India, during the Sino-India War in 1962. So Patines have tried to pay a tribute to this legendary soul through this drama. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा 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 तू तो टोके वो काफी झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी मन है राजी डरना क्यों अब अपनी बारी मार ही लेंगे अब तो बाजी जग्गा लिख गया नई कहानी जग्गा लिख गया जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा 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 Good morning. Have a seat, gentlemen. Thank you, sir. So, your performance at training center as well as written examination is quite good. Thank you, sir. What is your motto to join Indian Army at such a young age? Sir, I'll feel lucky enough to serve my nation being a soldier. Suppose all of a sudden enemies attack your post and you are alone at front. Nobody is with you. What would you do? Sir, I will fight till my last breath and would never leave my post till death would take me away. Good. That's the spirit. Congratulations, gentlemen. Welcome to Indian Army. I'm glad, sir. This is your appointment letter. You have been appointed as rifleman.
Go and report to Fort Garewal Rifles. Sure, sir. Jai Hind. Jai Hind. Yes! Finally, I got it! Yes! Finally! Oh God! Thank you so much! Now I have a chance to serve my nation and my family. हो ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਨੇ ਆ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਾਟ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਨੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਾਟ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਹੀ ਸਰਮਾਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਹੀ ਸਰਮਾਏ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਤਰੰਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਤਰੰਗੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਭਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਭਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਦਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗੰਦੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਦਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਵਿਖਾਏਗਾ ਉਹ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਕਟਵਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਫੌਜੀ ਫਿਰ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਆ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਭਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਬੇਗਾ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਬੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰੋ ਜੋ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸਰਹੱਦ ਆਪਣੀ ਹੈ ਲੰਘਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਟੰਗਿਆ 100 ਚਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਏ 100 ਚਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਏ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਭਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਭਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ Welcome, young man. Okay, come, young boy. Let me take you to the LOC of Arunachal. Good morning, sir. Good morning. Jaswant, meet officers Lance Naik Trilok Singh Negi Hello, sir. and Rifleman Gopal Gosai. Hello. Officers, make this boy aware to the front for his location access and his check post. Yes, sir. Sure. Jai Hind. Jai Hind. So, young boy, this is your check post. Remember, my dear, not to leave this place
at any cost, like a child never leaves his mother. Sure, sir. I make my promises to you. Sir, may I ask you a question? Yes, young boy, feel free to ask. How many hours we have to be on duty here, sir? We have to be on duty for all the time, young boy. Sure, sir. Yes, I and my team hardly take any break or leave. Sir, I am lucky enough that I have got an opportunity to work with such a dedicated team. Justin, we have heard that it was your third attempt for the selections. What were the reasons? Yes, sir. I got this chance with great difficulty. First, I was only 17 and was rejected due to underage. But I tried again and finally got selected at my third attempt. That's good. Now tell us something about your family, young boy. So, my father is Shri Guman Singh Rawat and my mother is Shrimati Leela Devi Rawat. I am the eldest of my 4 brothers. The financial condition of my family is not good. So, being the eldest son, I decided to help my father. That's good. Really impressive. Good morning, Noora. Good morning, sir. Where is Shela? Sir, she's at home. Oh, Jaswant, Yes. these sisters Noora and Shela work as spy. They provide us all necessary information from the border. As both of you are helping us, feel free to share news and help this young boy as well. Of course, sir. We consider ourselves lucky to help you. It is an honor that we are getting chance to serve our nation in this way. Oh, Shela. Oh, Shella. Sir, listen. There is a movement from LOC. What? Right now, both of you leave from here. Okay, sir. Gopal, make a call to the headquarters and inform them about the attack from the enemies. Yes, sir. Jaswant, you take your position. Sure, sir. Delta Alpha. Gopal Gosai reporting, sir. Alpha to Delta, what's the matter? Sir, we have been attacked by China army. What? How many of you are there? Myself, Gopal Gosai, Lance Clerk Trilok Singh Negi, and Rifleman Jaswant Singh Rawat. Only we 3 are there, sir. Send a rescue team for action. What? Only 3? It will take time. Till then, you leave the post immediately. Okay, sir. What are they saying? Sir, there is no leave the post. What? I am not going to leave this post. Don't worry, young boy. We are there with you. Yes. And with 3 Garewals are going to fight with our enemies and show these enemies the power of Garewals. Gopal, you be here. Yes, sir. Jaswant, we don't have sufficient guns. We have to manage to bring the guns from the enemy's bunker. Yes, sir. Let us first blast one of their bunkers. Yes, sir. Come along with me. Yes, sir. Jaswant, leave me. Sir, I'm not going to leave you alone. Go and fight for your nation. It's an order. Yes, sir. They are firing from that side. So they are firing from that side. Shella, see, Officer Jaswant is fighting alone. We should help him. But so we need to go fight from here also. I don't know how to shoot. At least we can help him by giving the guns and bullets. Okay, let's do it. What you both are doing here? Just leave. Leave from here. No, officer. I'm going to leave. You're fighting alone. Okay, take your positions and be careful. Shella! Noora! That is 72 hours passed away. We are continuously fighting with our enemies. Now, let us blast their bunkers.
Yes, sir. All are dead here. Sir, except this one. What? What do you mean to say that? One man? Just one man single-handedly killed our 300 soldiers? I can't believe this. There must be other Indian soldiers. Search! Sir, seems that only these three were here. Oh, bravo, young man. Take him. Sir, Indian attack! Take your position. पथ का हूँ पथिक मैं चलता हूँ हर सुबह हो शाम अग्निपथ का हूँ पथिक मैं चलता हूँ हर सुबह हो शाम ढलते सूरज को जगा दूं लिख दूं उस पे माँ का नाम इन आखिरी लम्हों को मैं करूं अलविदा मैं अलविदा रखूं हौसला कर फैसला माँ पे ये जाओ लुटाए हम अब जीने और मरने की परवाह हमें नहीं कसमें हमने खाई है तन को कुर्बान करते हैं और रूह बन रह जाते हैं गोलियों की बारिशों में आगे बढ़ते जाते हैं कांपती रूहों से दुश्मन सहमे से रह जाते हैं proud Indian, proud of the soldiers who fight with determination, proud of the great long Indian history, proud of all the Indians who solve every mystery. Hats off to them.